Vale. 1, 2, 3, sí, fem proves de so. Sí, hola, em sents? Em sents perfectament? Canvio l'altre micro? Jo també t'estic sentint. Jo també t'estic sentint a tu, Vale, gràcies.
Buenas tardes. Creo que me he dejado la conferencia fuera. Disculpen, soy un poco despistado y estaba cogiendo un texto que no era, pero ahora ya está aquí. Bueno, vamos a hacer un seminario sobre Miserachs, Xavier Miserachs, el fotógrafo Xavier Miserachs, y sobre su obra Barcelona, blanc y negre. Es un seminario de 2 sesiones, esta tarde y mañana por la mañana, y bueno, va a tener 4 conferencias y después una mesa redonda más para generar una conversación. La mía es una biografía del libro Barcelona, blanc y negre. O sea, es una conferencia específica sobre este libro. Después tendremos una charla de Thomas Wiegand sobre los libros fotográficos de ciudades, entre los cuales se encuentra Barcelona, blanco y negre. Thomas Wiegand es un historiador de la fotografía que vive en Kassel. Voy a hacer las presentaciones ahora de los participantes y así, bueno, pues vamos un poco más rápidos y más flexibles a la hora de trabajar. Estudió Historia del Arte y también estudió Ingeniería Fotográfica, lo cual lo hace un historiador un tanto especial que puede hablar tanto de técnica como de arte, ¿no? Es doctor en Historia del Arte, es fotógrafo, es una mezcla no muy común, la mayor parte de los historiadores del arte no solemos ser fotógrafos, y también es especialista en conservación fotográfica y también en fotolibros. A decir verdad, es uno de los más grandes especialistas en fotolibros. Publicó en 2011 en Steidl un libro que se llama Deutschland in Photobook, Alemania en fotolibros, realmente impresionante, en fin, incluso por el tamaño, que es uno de los libros de referencia realmente de la historia de los fotolibros. Lo hizo con Manfred Heiting, a partir probablemente de su colección, aunque desde luego Tomás es un gran coleccionista y tiene una colección de libros estupenda. Su próximo libro, por lo que sé, va a ser sobre los fotolibros publicados en la República Democrática Alemana. Y bueno, pues todos estamos esperándolos porque los pocos libros que se conocen editados en la República Democrática Alemana, o sea, en los años que Alemania estaba dividida después de la Segunda Guerra Mundial, son realmente algunos espléndidos. Tiene un par de blogs y bueno, pues nos va a hablar claramente de esa parte de la historia de los fotolibros, que son los libros urbanos, los libros que tratan de ciudades y que tan importantes fueron a partir de la publicación de la obra, digamos, que abre este terreno, que es el Nueva York de William Klein en 1956. Alessandra Mauro, que hablará después, esta tarde, es una especialista también, pero en un campo un poquito distinto. Dentro de este seminario, ¿no? Pues nos va a hablar de las exposiciones de fotografía, de la historia de las exposiciones de fotografía. Es un tema en el que es absolutamente pionera, no es un tema del que se hayan publicado precisamente muchas cosas, y mira que hacían falta. Su libro se titula Photoshop y es un análisis de las exposiciones fotográficas o de las exposiciones, por decirlo por como dice el subtítulo, que han marcado la historia de la fotografía. Un libro realmente espectacular para conocer cómo la fotografía se ha mostrado desde el principio.
Ella es editora en una importante, quizá la más importante editorial fotográfica italiana, que es Contrasto, y bueno, ha hecho muchos libros con Contrasto y también ha comisariado algunas exposiciones sobre temas, digamos, concretos, como puede ser derechos humanos, y de autores, o sea, monográficas sobre temas como autores como William Klein, Mario Giacomelli, Mimo Giudice. Bueno, es una persona con una gran experiencia en el mundo del libro y en el mundo de las exposiciones y bueno, yo espero realmente oír sus palabras sobre justamente cómo esta historia ha cambiado tanto, aunque a veces pensemos que las exposiciones fotográficas son siempre iguales, ¿no? Leslie Martin, que hablará mañana, es también editora, en este caso editora de Aperture, la fundación Aperture en Nueva York, que es una fundación con una larga historia que bueno, pues ha organizado muchas exposiciones, ha llevado los derechos y bueno, es una fundación organizada en principio por fotógrafos, ha organizado libros, bueno, realmente es otra de las grandes editoriales de fotografía, Aperture, y bueno, Leslie ha editado allí, pues no sé, casi unos 80 libros, que se dice pronto, muchos de ellos fotolibros, y no solo eso, sino que también dirige desde hace unos años una revista que es el Photobook Review, una revista sobre la historia, bueno, perdón, sobre la historia, no, más bien sobre el presente de los libros. Es probablemente la única revista crítica que tenemos al respecto. Esta revista está asociada a Paris Photo, en cierta medida, donde también Aperture está llevando algunos premios, en particular a los mejores fotolibros, incluidos también los mejores fotolibros de cada año, incluidos también pues catálogos y bueno, libros de el primer libro de un autor, que es una manera estupenda de apoyar realmente el trabajo de los fotógrafos, no únicamente reconocer el trabajo de los artistas ya consolidados, sino también de aquellos que están empezando. Y hoy en día, probablemente la única manera de entrar en este tema, en este negocio, o en este arte, o en este lo que sea, que es la fotografía, es precisamente publicando libros. Es algo que en otros momentos podría ser distinto. Por ejemplo, en la época de Xavier Miserachs, ¿no? Y ya empiezo con la conferencia. En la época de Xavier Miserachs las cosas no empezaban publicando fotolibros, ni tampoco haciendo exposiciones en galerías, ni, vamos a decir verdad, era difícil empezar en fotografía, ¿no? Bueno, esto que voy a decir ahora parece contradictorio, pero ahora verán que no. Empieza en 1960... bueno, 1960 es un jovencito que tiene 23 años y empieza haciendo exposiciones. Esta que está desde hace un rato aquí detrás es un poquito anterior, pero bueno, había hecho 2 exposiciones en la práctica, pequeñas, unas exposiciones como ven, con unas fotos pegadas en la pared, que las hizo con otros fotógrafos, con Ricard Terré y con Ramon Massats. Esta pared que vemos ahora, sí, es exactamente la que se corresponde con su trabajo. Son fotografías, bueno, ya ven, puestas en la exposición, sujetas con unas chinchetas sobre un papel con agujeritos para que no se noten, no sé, es una manera de presentar. Pero bueno, ya vemos que estas fotos que están presentadas sin marcos, que están presentadas a distintas alturas, bueno, es una exposición muy modesta en la práctica, ¿no? De unos fotógrafos muy jóvenes y que estaban empezando. Miserachs, por ejemplo, después ya no estaba tan contento un poco de cómo había empezado con este tema. La siguiente exposición estaba un poquito más trabajada, ¿no? Era un poquito más compleja. La hizo en una sala ya, se llamaba Sala Isla, y aquí vemos las paredes, ¿no? Con las fotos a distintos tamaños. Aquí vemos fotos de Terré en particular, y aquí en esta foto pues vemos las fotos de Miserachs para esa exposición, que bueno, no fue una exposición tampoco muy grande. Las exposiciones solían ser muy pequeñas en este momento y se hacían en salas realmente también muy pequeñas. No había en absoluto pues un mundo fotográfico de público, de atención crítica, etcétera, etcétera, lo suficientemente grande como para que estas exposiciones tuvieran producciones un poco complicadas y, bueno, pues realmente se hacía como
como se podía. Pero con esto probablemente, con estas exposiciones, uno conseguía el respeto de sus colegas, que no te creas que es poco, ¿no? Conseguía claramente que vieran tus fotos otras personas que trabajaban en lo mismo que tú, pero no se conseguía realmente algo parecido a la fama o el prestigio más allá de ese pequeño grupo. De hecho, estas exposiciones parecen justamente las primeras exposiciones de la historia de la fotografía, los clubs fotográficos que empiezan a aparecer a finales del siglo XIX, en las que realmente, pues sí, las exposiciones aquellas tenían un público limitado únicamente a los fotógrafos que eran socios de esa misma institución, lo cual las convertía en una cosa un poquitín, pues no sé qué diría yo, como un poco triste, ¿no? Pues realmente pues, así solo se veía la misma gente continuamente y no había otra posibilidad de hacerlo. La fotografía no salía de esos espacios. Xavier Miserachs, 1960, que es un punto de partida, tiene 23 años, estaba estudiando medicina, decide interrumpir sus estudios, abandonarlos. Era también la profesión de su padre, entonces yo creo que debió ser un problema, ¿no? De salir de aquella historia, y decide hacerse fotógrafo profesional. Y hacerse fotógrafo profesional, pues era un poco también difícil, porque un fotógrafo profesional en este momento era una cosa, en fin, que no significaba ni mucho menos museos, que no significaba ni mucho menos galerías, estoy insistiendo, pero parece que es razonable hacerlo, porque en aquel momento realmente, por ejemplo, galerías dedicadas a la fotografía no había, y no había comercio de fotografía, digamos, desde el punto de vista artístico. Un fotógrafo que se ponía a trabajar profesionalmente tenía que hacer una fotografía instrumental, que consistía en una cosa ya en decadencia, los retratos por encargo, y otras cosas quizá que ya empezaban a estar en decadencia, pero en aquel momento todavía tenían bastante fuerza. La fotografía de noticias, o sea, la fotografía periodística, y también los anuncios, la publicidad, que es el terreno en el que él muy pronto descolló. Lo mejor, de todas maneras, era trabajar para los medios de comunicación. Miserachs decía que las revistas, que algunas de ellas se llamaban revistas ilustradas, ¿no? Que es una manera como claramente todavía de marcar la diferencia, insistir sobre el tema, ¿no? Gaceta Ilustrada se llamaba una con las que él colaboró. Entonces las revistas pues eran la clave de esta manera de trabajar en los medios de comunicación, al cual por otra parte no era fácil llegar, pero bueno, él acabó consiguiéndolo, no inmediatamente. Una cita de él dice: como muchos fotógrafos de mi generación, he creído siempre que el mejor soporte para mi labor, el que más prestigio podía darle, era su reproducción en tinta e imprenta en las revistas y en los libros. Sí, muchos fotógrafos entonces pensaban que eso podía ser realmente el premio a una carrera, conseguir que tus imágenes se vieran no en el ámbito probablemente ni soñado de los museos, ¿no? Sino en el ámbito de las revistas y en el ámbito ya de los libros, el cual tampoco era muy fácil, que digamos, no era tan sencillo publicar libros. Ahora todo nos parece muy fácil, ¿no? Con estas maquinitas en las cuales pues, se puede hacer, por ejemplo, diagramación, se pueden modificar las fotos, todas esas cosas, pero realmente al acceder a las artes gráficas era una cuestión un poquito más complicada. En 1961 da el salto, abre un estudio propio, Miserachs, y empieza a trabajar como reportero y empieza a intentar conseguir vender fotos a revistas. Y bueno, está interesado, lo dice otra vez, otra cita suya. Miserachs publicó, bueno, en realidad el libro se publicó casi en las mismas fechas en las que él fallece, en 1998, pero publicó unas memorias que se llaman Full de Contactes, hojas de contacto, y un libro que se llama Criterio Fotográfico, que en cierta medida es casi un testamento desde el punto de vista como autor, porque por un lado cuenta sus ideas sobre fotografía, por otro lado es crítico, y también cuenta muchas cosas sobre su vida. Estas citas que estoy diciendo pues salen de uno o de otro de los libros que acabo de mencionar. Según reconoce, dice: estoy interesado por la fotografía de calle, el placer de deambular intentando contar lo que me parecía característico y significativo de un sitio. En 1962 le invitan a hacer una exposición en París y allí pues hizo fotos y también expuso, conoció a otros fotógrafos y bueno, allí probablemente, bueno, en realidad ya lo conocí un poquito antes, pero en fin, entra en contacto con William Klein,
Esta es una página de sus contactos que están aquí en el archivo del MACBA de la sesión de fotos que hizo con Klein. Incluso vemos una estrellita, bueno, esta estrellita verde, pues es la marca que él ponía cuando hizo su única exposición, podríamos decir retrospectiva, que es en 1992, una exposición en la Caixa que se llamaba 1 segundo y 25 centésimas. Conoce a William Klein, como decía, y queda fascinado por las pinturas que aquí vemos de William Klein. William Klein era un fotógrafo que había empezado como pintor, un pintor muy, muy interesante, aunque claro, como es tan importante como fotógrafo, pues realmente no se estudia mucho su trabajo como pintor, pero fue un pintor muy interesante, un emigrado de Estados Unidos en Francia, que vino en un momento en que en realidad se producía el viaje contrario, ¿no? Más bien eran los artistas europeos los que se iban a Nueva York, pues él vino a Francia, la antigua capital del arte contemporáneo, pero ya en la posguerra no era exactamente así, y allí pues fue redescubierto, por decirlo de alguna manera, por un editor de moda y un gran diseñador, uno de los grandes directores artísticos del arte del siglo XX, que por cierto esto de los directores artísticos, los art directors, ¿no?, de entonces, pues yo pienso que son los artistas más influyentes de nuestro siglo, aunque todavía no estén en los libros de historia del arte, ¿no? Gente como Lieberman o Mehmet Aga o algún otro, pues son los claves en formar tantas cosas. Por ejemplo, en esto, en elegir artistas, en hacer que esas imágenes se vean. Bueno, entonces él quedó muy fascinado, ¿no? Y realmente lo que vio en William Klein, sobre todo en el libro en Nueva York, un libro publicado en 1956, es algo que le cambió la vida fotográfica, como se la cambió a tantos fotógrafos en la práctica. Bueno, casi todos los fotógrafos de calle fueron realmente fascinados y, bueno, impresionados por lo que hizo William Klein en este libro, ¿no? En Nueva York, un libro que pues está lleno de cosas que no eran las comunes. En aquel momento utilizaba sin ningún problema grandes angulares, teleobjetivos, las fotos estaban llenas de grano, el contraste era normalmente muy exagerado, el desenfoque no importaba, la composición no tenía un centro normalmente, había movimiento, la foto era nerviosa, por no decir tensa, un tipo de características que estaban muy lejos realmente de lo que solía ser la fotografía que se hacía en todos lados. Por otra parte, los temas también eran distintos. Trataba la cultura popular, se enfrentaba con la noche, ¿no? Y hacía hasta cierto punto todo aquello que los demás fotógrafos y profesionales no hacían. Él decía, Klein decía, no tenía ni formación ni complejos, él, ¿no? Por necesidad y por elección decidí que todo valía. Empleé una técnica carente de tabús. Imágenes borrosas, muy contrastadas, encuadres cambiados o torcidos, accidentes, lo que fuere. De modo que allí estaba, dice Klein comentando, cuando llega a Nueva York, era neoyorquino, ¿no? Y vuelve para hacer su trabajo que estamos viendo acá, y de momento cuando llegué allí, pues lugares y sonidos en los que nunca antes había reparado, que había olvidado, que no sabía que existiesen, me emocionaban todo el tiempo. Me sentía en trance y pensaba que podía hacer algo con todo aquello. Tenía una cámara, aunque apenas sabía cómo usarla. A veces disparaba sin apuntar, solo para ver qué pasaba. Me abalanzaba sobre las multitudes. Bang, bang, utiliza estas interjecciones de repente como si me pegara tiros. Me gustaba la idea de la suerte y de probar suerte. Otras veces detectaba una composición, la encuadraba y me instalaba en cualquier parte esperando a que pasara algo, ¿no? Cuando hice Nueva York tenía 26 años y a esa edad todo el mundo está convencido de que lo que hace es revolucionario. Era mi intención que fuera así. No tenía formación fotográfica, pero sabía lo que pasaba y trabajaba en contra de las tendencias dominantes. Eran fotos que podían hacer, enfadar a mucha gente. Y pensaba que los que no se ofendieran podrían apreciar o comprender mi aportación. Sabía que jugaba con los accidentes, que subvertía los reglamentos de la cámara y la fotografía y experimentaba con todo eso. Muchos fotógrafos habían tirado fotos habían tirado las fotos que guardaba, pero yo las hacía porque conocía la litografía, el dibujo y la pintura, donde había mucha más libertad. Realmente esto es una cosa que ha pasado muchas veces en la historia del arte. El cambio muchas veces se produce por los desplazamientos de las personas, ¿no? Hay una frase de un teórico formalista que dice que el arte moderno no se ha transmitido nunca de padres a hijos,
O sea, por ejemplo, de pintores a pintores o de fotógrafos a fotógrafos, sino más bien de tíos a sobrinos. O sea, por ejemplo, de pintores a fotógrafos, que sería el caso que tenemos acá. Esa transmisión de tíos a sobrinos, así un poquito en diagonal o como salto de caballo, como decía Losky, es bastante interesante. A decir verdad, una de las características típicas en el arte siempre ha sido la necesidad de matar al padre, ¿no? La necesidad de cambiar la genealogía, de trabajar de otra manera, pero en muchas ocasiones era dominando un único lenguaje. Y aquí tenemos un ejemplo de que una persona que domina dos lenguajes pues puede producir estupendos cambios. Klein es clave también en lo que son los fotolibros, un nuevo objeto visual. No era tan nuevo, ¿eh? Los fotolibros ya habían empezado a mediados de los años 20 y tenían ya una larga historia, pero seguían siendo nuevos porque, por ejemplo, no se estudiaban todavía, no había publicaciones sobre ellos, ¿no? Era un tema importante para los fotógrafos, para el resto del mundo no tanto. Había gente que tenía libros de fotografía, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, como documentos, no eran considerados de la misma manera que tenemos ahora para hacerlo. Los libros de fotografía eran normalmente muy convencionales, ¿no? Tenían la página a la izquierda en blanco, como máximo ponía una frasecita que solía ser el pie de foto, y en la página de la derecha había una foto que encima la encuadraban con blanco, ¿no? Así para que se viera claro que aquello estaba muy bien compuesto. Y ese era el modelo típico de los libros de fotos durante mucho tiempo, y todavía se hacen libros de este estilo, a pesar de la cantidad de papel que se pierde dejando las páginas de la izquierda en blanco. Yo a veces lo entiendo, esto de la página de la izquierda en blanco, ¿no? Cuando la obra es maravillosa y tal igual, pero si no, te produce un poco de repelús, ¿no? Esas páginas, esos libros con las páginas satinadas, la página a la izquierda en blanco y la página a la derecha la foto, y además a veces encuadrada de una manera tremenda que sobra blanco por todos los lados. No sé, dan ganas de pedir el libro reclamaciones, ¿no? Pero entonces estas cosas eran bastante comunes. Y en los libros ya que hace Klein, y en particular en este, y vamos a ver alguna página, ¿no? Este título estupendo, ¿no? El que sale lo del trance que decíamos antes, la vida es buena y buena para usted o para ti en Nueva York. Y bueno, lo cuenta un testigo en trance, un testigo realmente. Y aquí vemos algunas características, ¿no? Fotos a doble página, a sangre, que es una expresión estupenda de las artes gráficas y que indica algo realmente violento, ¿no? A sangre, ¿no? Luego, por ejemplo, pues composiciones que nos recuerdan muchas veces más las reglas del cómic, las reglas de las viñetas del cómic que, por ejemplo, otro tipo de planteamientos. A decir verdad, en cierta medida, aquí este libro y muchos de los libros interesantes de fotografía, sus precedentes estarían en ese terreno. Por un lado el cine y por el otro lado, pues, el cómic, ¿no? Bueno, y aquí vemos también los temas, ya vemos fotografías movidas, la fascinación por los detalles de vida cotidiana y, bueno, estas imágenes de tipografía, que es un tema que siempre sale muy bien en fotografía, ¿no? Los anuncios y todo eso. En realidad, Klein estaba inventando el arte pop, aunque desde luego pues, pocas veces nos lo encontramos en las historias del arte pop, en las que otros artistas, en algunos casos muchísimo menos interesantes que Klein, tienen tanta importancia. Pero bueno, estas son las injusticias del mundo del arte que no vamos a corregir esta tarde. Para Klein, el diseño, el grafismo y la composición eran casi tan importantes como las fotos, ¿no? Y así dice, hice lo que pude por crear un nuevo objeto visual. Páginas dobles con 20 páginas, con 20 imágenes justapuestas, a modo de tira de cómic, era muy consciente de lo que he dicho antes, páginas consecutivas que contrastaban entre sí, dobles páginas con tonos diluidos, parodias de catálogos, y dice, y un toque dada, un toque de falta de sentido, un toque de falta de lectura, un toque realmente de provocación, un toque de, bueno, vamos a hacer algo que nos espera en nosotros. Desde entonces, este libro, bueno, pues es considerado uno de los fotolibros más innovadores, ¿no? Y está lleno de energía visual, la capital mundial de la angustia, se revela como algo verdaderamente fascinante y es un libro estupendo. Miserachs no pudo escapar a la fascinación por un objeto tan hermoso, tan brillante y que además estaba hecho justamente para eso y que para sorprender a los fotógrafos que estaban por allá y para cambiarle su estilo. Ocurrió en Barcelona y ocurrió en Tokio y ocurrió en otros sitios por el estilo, porque una de las ventajas de los libros que es muy buena es esta, que se mueven, que da gusto, ¿no? Un libro se mueve con mucha facilidad y puede ocurrir realmente, que ha pasado varias veces en la historia de la fotografía, que un libro publicado de repente en París, pongamos por ejemplo el libro de Adjet, que se publica en París en 1929, pues cambia la historia de la fotografía
fotografía en México, porque un día se lo compra Álvarez Bravo en una librería de Ciudad de México. O, por ejemplo, Daido Moriyama y toda la generación Photobook encuentran los libros de William Klein y dicen, "Glup, ¿esto qué es? Abandonemos todo lo que estábamos haciendo, que éramos unos cursis". Y entonces se dedican a hacer otra cosa. Y Miserachs le pasó igual, estos cambios fascinantes que significan precisamente los libros. Si hubiera que hacer esto con exposiciones, se imaginan, ¿no? Pues probablemente hubiera tardado todo mucho más, porque en aquella época, pues, en fin, yo no sé, yo me parece que de William Klein no se hizo, del Nueva York de William Klein no se hizo ninguna exposición en ese momento. Y bueno, del libro de Miserachs que estamos hablando, tampoco. Cuando Miserachs se encuentra con este libro y también con el otro libro publicado por Miserachs sobre ciudades, que es Roma, un libro también maravilloso, pues dice, lo que tengo que hacer es un libro. Esa es mi obligación, debo dedicarme a hacer un libro. ¿Y sobre qué? Pues sobre la ciudad donde vivo, la ciudad donde estoy. Cito otra vez. De regreso a la ciudad, seguí trabajando en la calle. Llevaba tiempo intentando, sin éxito, convencer a editores para realizar un libro fotográfico sobre la ciudad. Cuando la editorial Fontanella me propuso la ilustración de una obra sobre ella. La editorial Fontanella le propuso a Miserachs que hiciera la ilustración de un libro historial. El historiador, un historiador más o menos de la misma edad que Miserachs, se llamaba Antoni Juglar, pues quería un libro que fuera ilustrado con fotografías de Barcelona, y empezaron a trabajar. Claro, trabajar con un historiador pues puede ser estupendo, Juglar es de los grandes historiadores, pero realmente el tema de las fotos que le interesaban como historiador no era exactamente el tema de las fotos que le interesaban a Miserachs como fotógrafo. Un historiador, si va a hacer un libro de historia, lo que le interesa son cosas en las cuales se vea la historia, o sea, cosas por las que ha pasado el tiempo, etcétera, etcétera. No le interesa mucho la actualidad, eso también es perfectamente comprensible, ¿no? Vamos a hacer un libro sobre historia de Barcelona y no ponemos ninguna imagen del siglo XII ni del siglo XIV y tal y cual, sino todas de hoy. Pues ya no es historia, bueno, lo acabará siendo, ¿eh? Pero de momento no, de tal manera que aquello pues no funcionaba bien. Por lo que cuenta Miserachs, con humor, Miserachs por lo visto tenía un humor fabuloso y se nota bastante en sus textos, pues de vez en cuando él ya estaba enfermo. Juglar, el historiador, estuvo siempre un poco enfermiz, era una persona enfermiza y no le aguantaba el ritmo cuando iban por la calle y todas esas cositas, con lo cual le hacía otro tipo de fotos. Pero bueno, aquel libro no llegó a ningún sitio. Y si hubiera llegado a algún sitio, pues no estaríamos hablando de él, casi seguro, ¿no? Hubiera sido un libro pues con detalles de murallas, de iglesias, cosas que por lo demás pueden ser muy interesantes, centros de poder, de monumentos y todo eso. Pero él quería hacer, y lo dice, un libro estrictamente fotográfico y de estilo y contenido libres. Y claro, un libro en el cual tú estás trabajando como ilustrador de una serie de temas que están previstos por un historiador, pues ni tiene el contenido libre ni tampoco te deja libre para hacerlo, eso está claro. Total, que aquello pues no funcionó. Bueno, no funcionó también porque la editorial Fontanella quebró y entonces las fotos que tenía Miserachs pues se quedaron allí y durante algún tiempo pues aquello se olvidó. Pero en un momento determinado una nueva editorial, que se llamaba MACBA era una editorial que ya existía, se había creado en 1944 por unos editores que tenían aquel apellido, ¿no? Y bueno, una editorial que publicaba libros sobre arte, sobre historia, libros infantiles, pequeñas tiradas, intentando que muchos de esos libros fueran en catalán, no sé, una editorial muy pequeña en la práctica, pero un poquito antes, en el 61 me parece que es, un emprendedor, un industrial interesado en la cultura y la política catalana, fue la persona que fundó l'Òmnium Cultural y que también fue uno de los fundadores de Banca Catalana, que se llamaba Joan Baptista Cendrós, pues compró esta editorial y le dio un cambio por completo de orientación, ¿no? De aquella editorial muy minoritaria, dedicada básicamente a temas pequeños, pues pasó a ser una editorial que quería hacer un proyecto un poco más complejo. La editorial se hizo con vocación seria. Su asesor principal era un gran poeta, Joan Oliver, y que será el que escribe el texto principal del libro de Miserachs. Y bueno, pues esta editorial realmente aparece con unos bríos muy distintos de lo que tenía MACBA en los momentos anteriores. Esta editorial le encarga a su vez que empiece a trabajar en un libro nuevo que va a ser Barcelona blanco y negro. Barcelona blanco y negre
Se hacen 3 ediciones en un formato enorme, casi cuadrado, un formato complicado, el cuasi cuadrado, pero bueno, como es tan grande, no pasa nada, de más de 30 centímetros de lado, 256 páginas, 371 fotografías impresas en hueco grabado por una industria de artes gráficas en Vitoria, que se llamaba Heraclio Fournier, todavía existe, famosa por su producción de barajas, producción de lujo, la de este libro, el Barcelona blanc y negre, encuadernación en tela, sobre cubierta ilustrada con 16 fotos, 8.000 copias, que todavía es una tirada realmente enorme para un libro, y más para un libro con estas características. En fin, no sé, 3.500 se hicieron en catalán, 3.500 se hicieron en español y 1.000 se dejaron en blanco pensando que si había de repente demanda de más, al final se editaron en francés. Hasta hay una edición especial, una edición, si ya era un libro extraordinariamente producido, pues se produjo todavía con una edición especial, con un estuche de cartón, ilustrado fotográficamente, encuadernación y piel y tela, sobre cubierta de plástico. Bueno, realmente hay que reconocer que los editores echaron la casa por la ventana para hacer Barcelona blanc y negro, un libro realmente fantástico. Bien, esta foto va un poco igual. Aquí tenemos unas fotos del equipo que hizo el libro, y bueno, les voy a poner todas porque, a decir verdad, nos cuentan algo de esta historia. Ahí están observando pruebas de imprenta y fotografías. El que está de pie con el polo Lacoste, que le gustaba por visto mucho, esto no tanto como a su amigo Oriol Maspón, pero casi, de Oriol Maspón hay una leyenda urbana de que se llegó a tatuar un cocodrilo encima de la tetilla izquierda, pero en fin, no sé si es del todo cierta, pero en cualquier caso, pues aquí está Xavier Miserachs. Igual el autor de las fotografías es Oriol Maspón en este caso, porque hay 2 fotos, hay 2 series de fotos conservadas aquí en los archivos. Y bueno, pues no, lo normal es que solo lleve 2 cámaras un día que va a hacer fotos un fotógrafo profesional, ¿no? Fotógrafo amateur no lleva tantas. Bueno, hoy en día a lo mejor sí, cualquiera sabe. El señor que está aquí vestido oscuro, con gafas, es el que hizo los pies de fotos, que se llama Josep María Espinàs, el que está de pie es Miserachs, el tímido que tenemos de la camisa blanco allá es Albert Rafols Casamada, que es un pintor que hizo el diseño del libro. La señora de pie se llama Oda Zemtop, era estaba casada con el otro señor, el de la corbata, que era el gerente de la editorial, el señor Rafael Serra, y era de una familia de impresores alemanes que se habían establecido en Barcelona en los años 30. Y bueno, el que está sentado es Joan Oliver, ¿no? Y aquí los tenemos pues disfrutando, muy contentos de ver las primeras, mirar la cara que tiene ahí Miserachs viendo las páginas, ¿no?, ya impresas por primera vez, con esa sensación maravillosa que es la de cuando tienes una página que está recién impresa, que sube esa olor maravillosa a mundo, ¿no?, que es el olor de la tinta, ¿no?, y que es algo que realmente, pues no sé con qué se puede comparar, pero siempre con algo bueno. Estas fotos le gustaron tanto que las colocaron acá en la solapa del libro, ¿no? Y bueno, pues aquí aparece un poco todos los nombres de esta gente. Incluso dice algo sobre el fotógrafo, esta solapa, dice que Miserachs es un jovenzuelo que considera la fotografía como medio de información y de comunicación social y estima la importancia de este arte en función de su validez en tanto que documento. No está mal el texto este, no en tanto que documento. Bien, ya lo sabemos, es un libro ambicioso, un libro enorme, de gran formato, casi 400 imágenes, que comienza con una fotografía movida y muy dinámica, que es esta que vamos a ver ahora. Bueno, aquí la tengo 3 veces porque aquí la foto más grande se corresponde al negativo, la foto que está al lado, como vemos por el libro abajo, es cómo aparece en Barcelona blanco y negro, y la foto de la derecha es cómo aparece esta foto en esa retrospectiva que les dije que hizo Miserachs en el 92. Claro, esto es muy curioso porque muchas veces hablamos de los encuadres y todas estas cosas. En estos fotógrafos o en fotógrafos que han trabajado con artes gráficas, pues lo de los encuadres cambia continuamente. Y, no sé, está curioso el encuadre que ha hecho Rafols Casamada de la fotografía. Es magnífico porque elimina, como ven, realmente toda la arquitectura y solo nos deja la gente, ¿no? Miserachs escribe sobre esta imagen, ¿no? Y dice,
Esta imagen es una de las que abren mi libro. Quise con ello advertir al lector que no tenía en sus manos un libro legible en forma de vistas o de imágenes asimilables sin un pequeño esfuerzo de acomodación. También que no se trataba de un libro de propaganda turística, sino de un discurso estrictamente fotográfico donde el espacio urbano es mostrado a través de su uso, de la actividad de los ciudadanos. Esta es una frase, yo creo que muy definitiva, ¿no? Sobre intenciones del autor. O sea, en la práctica, al poner esta imagen, él dice, esta es una de las primeras y está aquí por algo, ¿no? Entonces, le hemos quitado la arquitectura, ven claramente el corte de la imagen, para concentrarnos claramente en las personas, porque creemos que la ciudad es exactamente esto que acabo de decir, ¿no? La gente, los actos, la actividad de los ciudadanos. La ciudad va a aparecer en este libro todo el tiempo como un retrato de gente continuado. De acuerdo, también hay arquitectura, por supuesto, también hay... pero nuevamente la arquitectura que aparece en este libro aparece como fondo, aparece como algo que está allá, como pasa aquí, ¿no? Un poquito detrás. Esta es una foto en la que vemos claramente ese recuerdo de William Klein y, la especificidad está precisamente en este recorte tan estupendo que es un poco programático, es casi como un pequeño manifiesto. Bien, el libro, ya sabemos esto, ¿no? Va a ser un libro que trata de personas y de hecho lo es todo el tiempo y empieza con una secuencia introductoria de entrada en la ciudad, con niños, con chabolas, con alguna panorámica, emigrantes. Luego hay unos coches, una serie de capítulos. Uno se llama Barrios y Suburbios, está dedicado a esos lugares, digamos, de las afueras de la ciudad. Otro que se llama Los Barceloneses, se dedica a la gente. Y luego concluye el libro con un calendario de fiestas, en los trenes, más o menos la idea de que entramos en una ciudad. Y a partir de ahí se distribuyen, esto de calendario de fiestas lo hace un poco raro, pero en realidad concluye con fiestas, ¿no? Concluye claramente con una sucesión de fiestas una detrás de otra. Unas fiestas que por lo demás son fiestas que nos permiten también como un cierre temporal dentro del libro, porque empieza con fotos de mañana, ¿no? Fotos con luz de mañana y acaba con imágenes más o menos de noche. Ya sería ponerse un poco pesado, pero vemos claramente, si habéis visto, que supongo que sí, la exposición, en estas imágenes, aquí no voy a poner ejemplos porque con la exposición, pues todo ese recorrido por tantos temas. Es un recorrido muy dinámico, porque Casamada hace una puesta en página también flexible. Ha mirado detenidamente el libro de Miserachs, ¿no? Yo creo que en esta puesta en página, en esta maquetación, también intervino y bastante Miserachs, pero bueno, esto tampoco, tal como dicen los créditos, todo esto básicamente fue Rafael Casamada, ¿no? Y ahí tenemos realmente, pues no sé, él reconoce claramente la influencia de este trabajo, ¿no? En otra de sus notas dice, la obra de Klein implica una originalísima forma de sugerir las ciudades centrando la atención en los signos que suministran sus gentes y espacios, su huida de tópicos y temas arquetípicos. Realmente al contar esto también parece que está hablando de su propio libro, ¿no? Realmente también, desde la forma, el libro de Miserachs y el de Klein se parecen bastante. Fotos pequeñas al lado de fotos grandes, algunas a sangre, otras recortadas, algunas dedicadas a secuencias. Bien, y también puede incluso decirse que la impresión de las imágenes, que es una impresión muy exagerada, muy contrastada, tienen también algo que ver con aquel libro de William Klein. Y él lo reconoce también, ¿no? Dice, en algunas páginas se hace evidente el patrón Klein. No ocurre nada, nos dice. La imagen parece tomada al azar. Aparece gente que no se sabe por qué está allí, ni por qué los incluía en la foto. En estas fotos, en las que el tema no tiene importancia, se les da mucho papel al espectador. Realmente lo que se propone es que el lector interprete lo que está haciendo, y lo dice él también. La interpretación va a cargo del lector, quien difícilmente haría el esfuerzo de leer estas imágenes, de interpretarlas, si las viera aisladas, fuera del contexto de un libro.
Bueno, estas imágenes son las dominantes en el libro, es el discurso principal del libro, pero hay otras que en cambio son distintas y aquí hay un pequeño lío, ¿no? Y Miserachs era consciente también, dice. Hay imágenes más clásicas y estas imágenes se atribuyen a la influencia de The Family of Man, una exposición considerada entonces como paradigma de la fotografía humanista. Oriol Maspons, unos años antes, había escrito un artículo sobre él, sobre Miserachs, y cuenta la reacción que tuvo cuando vio la exposición y dijo... dice que Maspons, que Miserachs dijo, la impresión que me causó fue enorme. Lo que sospechaba que existía era aquello que tenía ante mis narices. Para aquello servía la fotografía, para hacer cosas como las que se hacían en Family of Man, contar, comunicar, explicar, aumentar el conocimiento de los otros a partir de la experiencia propia. En las fotos de Barcelona blanc y negre que tienen tema, que podemos entenderlas, algunas de ellas son las más famosas, el señor con ese carrito, todas esas cosas, pues remiten a ideas, vuelvo a citar a él, ideas resumibles en conceptos como comercio, clase social, trabajo, ocio, subdesarrollo, etc. Dice, son buenas fotos, modestia aparte, que el lector comprenderá aisladas, que no precisan, aunque tampoco rehuyen, la inclusión en un discurso global. Son las realizadas bajo el patrón mental de The Family of Man, un modelo que tiene muchas continuaciones en aquellos años. En cierta medida, por tanto, este libro intenta conciliar dos cosas. Por un lado, la influencia de Klein, que es lo determinante, y su libro sobre Nueva York y Roma. Por el otro lado, el modelo que representaba The Family of Man. Y bueno, en estos dos polos, dice Miserachs, otra cita, intenté sin éxito una curiosa y probablemente imposible síntesis. Esto está bien, ¿no? El propio Miserachs era consciente precisamente de este lío, ¿no? De que quizá, a lo mejor, lo podía haber hecho de otra manera. Él era crítico, ¿no? ¿Qué dijo la crítica? Cuando apareció el libro, la crítica dijo cosas sobre el libro. La revista Triunfo lo califica directamente de obra de arte. Dice, no porque las fotos tengan, como tienen, una indiscutible calidad, sino porque a través de esta nos da una visión profunda a una realidad. Y dice también que el autor ha aplicado al tema, a Barcelona, una conciencia artística y social a la altura de nuestro tiempo. Entre una visión turística y otra artística, ha elegido la segunda, cuya síntesis no está en los monumentos, parques, avenidas, etc., sino en la vida de las gentes. También esta crítica, una crítica bastante correcta y buena, insiste en la importancia del todo frente a las partes, ¿no? Dice, si se vieran por separado, todas estas fotos ofrecerían individualmente un interés y cada una patentizaría la buena técnica de Miserachs, aunque bien vistas en conjunto, ofrecen un interés mayor, porque ese conjunto nos da una imagen total de la ciudad. Un crítico decía que era uno de los primeros ejemplos que él veía en la edición en Barcelona y en España de libro para mirar, un libro más para ver que para leer, ¿no? Es cierto que el libro lleva un texto, pero el discurso principal está en las imágenes. Por eso dice este crítico, un crítico se llama Josep María Casademont, dice, Barcelona blanc y negre debe ser considerada como obra aparte, como la obra más ambiciosa que se ha hecho hasta ahora en España. Otro crítico, en este caso más literario, dice que son magníficas sus fotos y que la calidad de ellas es muy grande, pero dice, yo no creo que sea un libro que nos dé esa dimensión total de la ciudad. Este crítico era Joan Perucho. El libro debería titularse Els barcelonins, los barceloneses, porque en realidad es sobre los barceloneses. Y eso, pues dice él, que no está tan bien, ¿no? O sea, deberíamos meter tanto a los barceloneses como a su contexto, como a la ciudad. Esta crítica es una crítica en la que viene a decir que hasta cierto punto, ¿no? Una de las características del libro es que al final la gente que aparece en el libro, y lo dice así, dice, ¿cómo saber que ese muchacho que juega al fútbol ante un gran edificio funcional en construcción lo hace en Barcelona y no, por ejemplo, en Milán o cualquier otra ciudad? Y bueno, aquí hay un problema, ¿no? Esa insistencia sobre que los actos de la gente definan a la ciudad, algunos podrían pensar, no, a lo mejor la ciudad tenemos que dar algunas otras características. Bueno, así hay bastantes críticas.
No muchas, tampoco, no vayamos a exagerar, ¿no? Pero, en fin, hubo unas cuantas críticas. Pero el libro realmente, a pesar de que estas críticas en general eran buenas y brillantes, pues no tuvo realmente un gran éxito. Para empezar, este libro era muy caro. Valía nada menos que 1.500 pesetas. He intentado hace un rato con un transformador de divisas hacer un lío de estos, a ver cómo sería, y no sé, me ha salido algo por aproximadamente como 200 euros, pero creo yo que no sé si la máquina se debe dividir, multiplicar y todas esas cosas, pero en fin, realmente un dineral para el momento, de tal manera que, por ejemplo, aunque fuera menos ya, realmente era mucho dinero, ¿no? Y en el libro, la propaganda se decía que se ofrecía para vender en plazos. No nos extrañe, la obra maestra de la fotografía urbana en Portugal es un libro que se llama Lisboa, Cidade Triste e Alegre, de dos fotógrafos maravillosos, Víctor Pala y Costa Martins, y se publicó en fascículos que se vendían en los kioscos de prensa, ¿no? La gente iba comprando esas cuantas hojitas porque si lo hubieran editado todo de golpe no hubieran vendido ni un solo ejemplar. Realmente era un libro caro, y un libro caro pues realmente no sé, una revista que se llamaba Arte Fotográfico lo consideraba un libro sin público. Decía, no es un libro para todos, es un libro únicamente para personas con buen paladar. Otro crítico, José María Marca, en la revista Imagen y Sonido decía, una auténtica edición de lujo dirigida a un público muy exigente. Y bueno, incluso Marca aprovechaba para intentar que los editores aprendieran de este libro a hacer los libros que realmente exigía el tiempo. Pero claro, si el libro no tuvo éxito ni se vendió, pues los editores siguieron desconfiando y el público faltó. Y bueno, aunque el libro no tuvo aparentemente problemas con la censura, hay que reconocer que no le gustaba mucho a las autoridades. Según también recordaba Miserachs, en el Ayuntamiento de Barcelona la gente decía que el libro no se debía llamar Barcelona blanc y negre, sino Barcelona gris y negre, porque no había nada blanco, ¿no? Más bien todo era de tonos sombríos. No sé si es cierto o no. El libro se acabó saldando, o sea, realmente en un momento determinado pues acabó en las librerías de saldos. Poco después empezó a apreciarse, bueno, poco no, más bien tarde que pronto empezó a apreciarse. Hoy se le considera una obra maestra. Muchas gracias. Pues, Tomás. Ladies and gentlemen, thank you for the invitation to this event. My English is pretty bad and I don't like to travel.
These are not really good conditions to give a lecture in Spain, but now I'm glad to be here and will do my very best for some entertainment with these photobooks. Many pictures. I have many pictures. I will read some parts of my presentation, otherwise I will try to comment the pictures without script. Oh, it's complicated, but I try it. If you are interested in a bibliography of the shown books, here are some copies. You can get, the collectors can get the copies. I'm an art historian by profession, but I'm not interested in theory in particular. I will speak as a photographer, as a librarian of my own library, and as a specialist in photobook research. Okay. There are many books on this list. My topic is a city as a subject for photobooks, with a focus on the period around 1964, when Xavier Miserachs published his book about Barcelona. The theme is endless. There are thousands of chronicles, illustrated books, and photobooks about cities all over the world. My lecture must remain incomplete. I have prepared 3 chapters. What is a photobook? What is a city's photobook? Some typical subjects of cities' photobooks. First, let me introduce some of the real great and interesting books, which I will use as examples later. 12 books. The first, Horacio has shown at New York by William Klein. The second, Christian Staub, Biel, Schwarz auf Weiß, Bien Noir sur Blanc. Marianne Skelasne from Czechoslovakia, with photos by Erich Einhorn, text by Pavel Kohut, and layout by Bravoslav Sovak. Martin Koppens, Eindhoven, the great German book, Abisag Tüllmann, Großstadt, about Frankfurt. You know this. Wilhelm Reichmann, Karel Otto Ruby, Milos Budik, Brünn, another Czechoslovakian book. Bernhard Larsson, Die ganze Stadt Berlin, politische Fotos. Bernhard Larsson was a student of William Klein and assistant at the time. Thomas Billhardt, Berlin Sonnenseite, an East German book. Jan Lukas, Moscow, another Czech book. Antanas Sutkus, Romualdas Rakauskas, about Vilnius, the first book from Sutkus. And at last, Matisano, about, the title is very complicated. It's a small Finnish town called Kemi, 20,000 inhabitants. And here, and many, many other books. All books are from the period around 1964. What is a photo book? A book is an object that is not thrown away as quickly as a newspaper, and it's not as quickly forgotten as an exhibition. The next lecture will okay. Libraries and collectors preserve the existence and memory of books, which are, due their greater circulation, also much more easily available than individual prints. A photo book is a complete work of art on its own. A photo book first needs an idea, a concept, its form and format, and therefore the quality of printing and paper, the binding, the cover, the dust jacket, the slipcase, all this needs to correspond with the content. Of course, this content, photos and text and thoughtful layout, should justify the effort and the expense. Photo books in exactly
this sense include coffee table books, monographs, catalogs, artist books, substantial reportage, children's books, accompanied celebration publications, specialist books, propaganda, promotional gifts, or they are about cities. We are not talking about whether a photo book is a work of art or not, but we are talking about an oeuvre whose essence is photography. In this context, comparing is a good way of separating the wheat from the chaff. Not every illustrated bit of propaganda is automatically noteworthy. Not every book on Bauhaus is an incunabulum of the avant-garde. Not every picture book is a photo book. Books and photographs go well together. Kurt Tucholsky wrote, "A picture says more than 1,000 words." Let me adapt this. A photo book says more than 100 individual images. A photo book therefore needs to say more than the sum of its pictures. Otherwise, it's not worth one's while. It may be impressive, beautiful, or informative, but it's not artwork. Unfortunately, too many shelves in bookshops, libraries, and antiquarian bookshops are crammed with this pretty but blunt picture books. Maybe the increasing attention paid to photo books will result in greater attention to the photo book's quality as independent artwork. The higher popular publications on photo books by Martin Parr, Manfred Heiting, or Horacio Fernández and others seem to be a first step in the right direction. The serious study of the wide, largely uncharted field of the photo book definitely needs this impulse and guides for orientation. A photo book consists of photos, but it's more than an accumulation of pictures. A photo book has to tell a story and must have a soul. Today, some of the photo book makers have forgotten this simple but decisive rule. This is the most important, the on and only rule you have to mind when making a photo book. Of course, there is no concrete process for measuring the quality of a photo book, and there is no norm for regulating the production of a real photo book. However, there are several criteria which may be helpful when it comes to part a good photo book from a bad one. I will illustrate them with some examples, mostly from a group of great and renowned cities photo books matching to Miserachs' time in the first half of the 60s. My starting point is William Klein's New York. The order of the criteria does not imply an order of their quality or relevance. The criteria are melted together, and only in their interaction do these aspects synergize and unfold the desired effect. First, narrative structure. A photo book has to tell a story. This story does not consist of single pictures. Even if you can turn the pages any way you want, the book suggests a specific sequence of pictures. You could find another solution by scrolling through the pages from the end to the beginning, or by jumping back and forth, but the layout determines a particular reading order and sequence. A photo book should have a starting and an ending point. Sometimes the book tells its story without a linear order on curvy or interleaved but plausible paths. And now, examples. Opening and ending. William Klein. The first front paper from New York. The first picture and the last picture from New York. The first front paper, Miserachs Barcelona. The first picture in Barcelona, black and white. It's not Barcelona, it's black and white. The first picture, the last picture. The last end paper. The first pictures from Tillmann's Großstadt and the last. The first a junkyard, the last a crowd. The first picture of Larsson's Berlin,
junkyard of monuments, and the last it's propaganda parole from the DDR. The first picture of Biel is a landscape, and the second lady with glasses looking in detail etwas. Lukas Moscow, it's the metro. The last picture of Koppens Eindhoven is a man, he is ein Landvermesser. And the last front paper, front paper from Eindhoven, it's a night landscape. Here, a complete opening sequence from the Brno book. You will mention it. This is my favorite city's photo book. The first font and the front paper. We are zooming in the city to a church with an inner title, small text, and here the first great spread from this book, showing the street from above and from a higher point of view. Nightlife. So, another element are repetitions. Here, I combine this. You see the repetition in this book. The text on the left side is printed twice. The tourist is arriving in Mayans Gelassene, and the tourist is arriving in winter and in summer. And the pictures on the next side are the same. The concierge is giving the key, and on the left side we have summer pictures and winter pictures, but the winter pictures are not photographed in winter, but retouched with white snow. It's very curious. And here another Goethe and the young lady in two different versions. These repetitions are very often in books from the 60s. Maybe they come from the family of man. There is a children playing a flute, a picture from Bischoff. Long distance sequencing, it's very important for giving a structure of a photo book. I have chosen a sequence from Jan Lukas Moscow. Please try to mention what the element is for this sequencing. So all pictures are, all spreads are following together. It's not. You see it? Lucas photographed people from behind. There are silhouettes watching something in the city, a painting or a fountain or other things. This is the graphical element to sequence some pictures in one in one row. Double page stories, small sequences with 2 pages or one spread. Some started on the dust jacket,
like Tüllmann or Reichmann and his companions. You see the Brünn book, the towers from the church and the clamps, airplane story, traffic, Christmas, swimming, food, hats, balconies, ladders, some nightlife. The German word is Kurschatten. It's not a translation in English for this word. Sequencing with fold-outs. Miserachs' book has no fold-outs, but some designers use this style to fold out the book. It starts with traffic and it's very complicated, this fold out in the Brünn book. It starts with the traffic, and then we have the Brünn fair, and at last we have traffic again. Many small pictures combined to a visual story. No great photo book without an even great layout. Layout is typography sequencing using technological possibilities or ignoring them on purpose. No matter what it looks like, the layout has to support the substantive statement. If we would have time, it would be worthwhile to discuss about the question, who's the real author of a photo book? The photographer, the designer, the publisher, or others? I think at last the designer is as important as the photographer. Miserachs Barcelona, we have all three authors on the inner title page, Einhorn, Kohut, and the layouter, Bravoslav Sovak. Sometimes the book's designer is an artist and does much more than placing the pictures and sequencing the spreads. Maybe he does some additional artwork by drawing something or inventing unconventional typography like in Miserachs Barcelona, designed by Bravoslav Sovak. Miserachs Barcelona was also designed by a painter. Sometimes the photographer is his own designer like William Klein, Martin Coppens or Dirk Alvermann. Surprisingly rare are double, here's again one more example from the Miserachs Barcelona book. Surprisingly rare are double pages with just one photo. Here are some other options like double pages and other layouts up to a cinematic arrangement as used for Tüllmann's book. Many pictures, a cinematic effect. You see the pictures on the bottom from the sides are arranged like film, I think. It's a very interesting style. Sometimes the pictures no longer act as solitary units, but combined to overall forms. Oh, this is very nice spread from a Polish book. Integration of text. Pictures and text enter into a close relationship. Most books are furnished with prefaces
afterwards essays and captions. A well-known writer refined the book of an unknown photographer. Alfred Döblin wrote the text for August Sander's Antlitz der Zeit. Nobody knows August Sander in this time. Or Michel Butor writes the text for Larsen's Berlin book in one sentence. 10 pages, one sentence. Or a rather unknown but later famous author like Melvin van Peebles or Pavel Kohut was involved. The opposite case is less common. A well-known photographer supports a book of an unknown writer, or both are unknown, like Sarah Kirsch's report Berlin Sonnenseite with photos by Thomas Billhardt. Both have later become important protagonists of the cultural scene in Eastern Germany. And sometimes the text gets an interesting layout. The text starts on the title page, or here from the Beckard from Ruth Bernhard, or here interesting typography in Mayans Klasner. Or the text was added in separate brochures with the captions, translations, or additional artwork. Often it is a problem to work with different language versions. In Chemi we have the captions in 5 languages on separate spreads. The text does not affect the pictures. Printing, handling, extensions. A book is never great simply because it has been beautifully printed or luxuriously equipped. However, a clear statement requires a suitable form. Here we have 2 very gray printing qualities. The printing should be gray. The most interesting photo books on cities in the 50s and 60s were printed in gravure print or in premium letterpress. Here another gray book. It's very famous for its gray printing quality, but Michael Schmidt want this gray. And this is standard in the 60s, Swiss gravure printing, like in Klein's Tokyo book, and the text is printing in letterpress in Germany. And the pictures are printed in Japan. Often different papers or paper colors were used for text and pictures. Brantley's Caracas book was or the New York book, Czech New York book from Holop with pictures from Eva Marie Sechlova, Eva Fukova, and Milan Novotny, or transparent paper in Lorenz's New York book. Some books need a dust jacket or an obi as an extension of the content, like Unter Kranenbäumen with an obi and a dust jacket, or for additional informations or advertisement. This is the backside of Arno Fischer's New York book, the backside of the dust jacket. The backside of the dust jacket. Sometimes a supplement like a map, captions, translations, or a disc was added. Or the book was housed in a stabilizing and protective slipcase. Here we have a brochure from Klein's New York, maps, different maps, translation, brochure, a flexi disc as an edition of the Marianne Gelasne book. Pa, don't write this. He had not this disc. Slipcase.
or the book needs fold-out pages. We have seen enough. Here's another example from the Brunnenbuch. Some books are not books in a strict sense, like Rocher's Every Building on the Sunset Strip as a libretto is shown in the second floor in the actual exhibition here in the house. And a very simple thing, some books are very big, but others asserted themselves even in a smaller format. Sometimes not the book itself is important, influential and successful, but simply the pictures it contains. Some images have become icons and the viewer is simply pleased to discover them in their original context. It's no problem to make interesting photo books from uninteresting photos by transforming them in an according layout. For example, in propaganda books. Vice versa, it's no problem to create a very boring book with very fine photos. This is widely common. No examples here. This is a very interesting book from Poland about Gdansk. Gdansk. It's not a city's book, it's the shipyard in Danzig from 1964. It's a very great book. Another criterion is the historical relevance. Even great photographers and designers as William Klein or Robert Frank have learned from others, but this only can be denoted here. One of the sources for the modern photo book was the project The Family of Men with exhibitions, books and catalogs. Here the catalogs, German catalogs and the American catalog, and you see some interesting graphic elements in this catalog. Other photographers refer to such milestones, like Robert Frank's Americans or William Klein's New York or William Klein's Tokyo. This breathtaking, innovative portrait of one of the world's biggest cities was one of the most influential photo books ever published. New York was first published in 1956 in France. Klein raised the bar for a city portrait even higher with his book on Tokyo. The impact on Japanese photography was immense, but just the same as on European photography. No comment to this side. You see it. It is another indicator of historical significance if a book was republished in a new or foreign editions or reprints. We have this new edition of Klein's New York book or an study edition on a Errata series, or here Robert Frank Americans, the first and the last edition. The last edition is in Chinese. There are books which are simply important to show respect for an artist's lifetime achievement. They may be represent the artist finding his or her own language, or they can be his or her breakthrough, like these books: Klein, Frank, Miserachs, Becher, Elvermann. And at last, criterium: value, prominence and reputation. Of course, the market acceptance is part of any work of art's value. If it doesn't cost anything, it can be worth much. A collector's assessment of a book's value will include rareness, circulation, variance, completeness, and condition, as well as individual preference. Here, the Barcelona book in different editions, as shown in the exhibition. Also important is the reputation. If a book is not talked about, it cannot have any value and meaning. If a photographer's work is not present in exhibitions, catalogs, and scientific literature, it was probably not of interest and will not develop
any Wirkung. Was heißt Wirkung? Effect. Thank you. Miserachs' book is shown in the book of Spanish Photobooks, and in our book. Our Photobooks is book for collectors. It's not interesting concept. It's only a book about a collection. What is a city's photobook? Almost every city has a representative picture book. There are thousands of photobooks about this theme. Some of them have become known and very influential, but the majority have remained unknown and only have regional significance. The photographic motives are similar, whether you look at a book on Paris, Milano, Barcelona, or a little Finnish town like Kemi. Now my task will be to work out some main features of the photographic town's portrait based on some examples. I will concentrate upon the decade of Xavier Miserachs' book to allow comparability in the context of the zeitgeist. There are some characteristic themes and motives in a city's photo book. This Liberello with photomontage was created by the Czech designer Ladislav Svatos in 1959. This children's book shows what might be interesting or special in cities. Urban life with big stores, consuming wide streets, a lot of cars, more traffic with airplanes, railways, big houses, schools, universities, research institutions, construction work, new buildings, working factories, and at last entertainment and pleasure as playgrounds for children and for adults, theaters, cinema, nightlife, sport and recreation areas as park and green spaces. What's missing in this Leporello? The town's history, the attractions, the inhabitants, and their urban lifestyle. May the cities and regions be as different as they are. Gradually, the standards of the average photographic city's portrait have emerged. Sometimes there is a historical introduction illustrated with historic pictures. The image sequences often begin with overview photographs which show the locations embedded in the landscape. The most significant buildings and monuments, the characteristic streets are rarely absent. To mellow the sequences, there are often photos of people, be they celebrities or passers-by. Depending on the prevailing zeitgeist, the images are sometimes designed pertinently or subjectively. The uncompromising avant-garde photography is rarely found in these volumes, which generally aims at a consumer base that use the books as gift or souvenirs. The books deal with informations, not with pictorial art. That's the rule, but of no further interest here. But there are plenty of exceptions, books that need special attention due to their unusual idea, their groundbreaking design or unconventional imaging. The proportion of architecture, portrait and reportage shots could be very different to represent urbanity. The term city includes mobility, speed, diversity, progress, infinity, structure, formal experiment. The city is seen as an area, as a system of forms and bodies, as a grid of structures. To give an indication and a further reference for this chapter, look to the already accurately researched books about Vienna, Cologne, Köln and Paris. The expanding of the informational or documentary imagery is mainly to owe the subjective photography in Germany. This style starts in Germany in the early 50s and get a long-lasting impact in Europe and around the world. Finally, William Klein has been involved in this flow and has contributed the second exhibition in Saarbrücken as well as Otto Steinert's second subjective photo book, with 3 works in the exhibition, one of which, a photogram, was printed in the catalogue and in the photo book.
in the picture on the right side. Under the subjective photographers, you can also find names that you should bring in connection with cities' photobooks later. In both exhibitions, Kurt Blum, Schargesheimer, Martin Coppens, Rune Hassner, Tor Jonsson, Roman Urhausen, and only in the second exhibition, Yashuri Ishimoto, Keldhelmer Petersen, Fritz Hinle, Art Klein, Cas Oid Orthuis, Fernand Rauser, Ed van der Elsken, and others. There are only a few German books about cities from the members of the Photoform group, the inner circle of the Subjektive Fotografie. This is surprising, and more surprising is that the cities' photobooks by Peter Kittmann or even Otto Steinert mainly are boring. Some great photography, but in an uninspired functional design. But the influence of the Subjektive Fotografie to the wide range of city books was eminently. Without the sorry, my English. Die Entfesselung im Prinzip der formalen Regeln of Photography in William Kleins Buch ist einfach so wichtig. That also applies to Ishimoto's Someday Somewhere about Tokyo and Chicago. Keldhelmer Petersen's Fragments of a City about Chicago. Kurt Blum's Pictures of a Factory. It's not about a city, but the factory is situated in Genoa. Definitely to be mentioned is also Mario Carrieri's opus Milano, Italia, which clearly shows the influence of the subjective movement. Interesting is some cities' photo books, not only the book from Miserachs has a photographic title. The standard avoided sign on cities has been established quickly, and sometimes it was so important that photography has been raised in the title. Ein Fotograf sieht Mannheim. A photograph sees Mannheim by Robert Häuser. Mit der Kamera durch Dortmund. Or Hamburg fotografisch by Thomas Grebe. A very important German book, totally underrated. Or like Miserachs' title with the term black and white. Here's Dortmund black and white, Barcelona black and white, and Biel black and white. Or the opposite, in color. Farbiges Paris, farbiges London. London in color by Erwin Fieger and the other by Cornelius. Or Ostrava, Czech town, Ostrava Barevna is Ostrava in colors. Or we have other photographic techniques, Praha panorama cameras by Zudek, or here a curious book with about Bratislava, all pictures manipulated in the darkroom. I've never seen such a city's book before. These are conceptual definitions with photography. The book's titles are indicators for their agenda. By the way, it's remarkable to see dust jackets and covers showing pictures in color, but inside the book is entirely equipped with black and white images, or only a few color plates are included, like Klein's New York book. Other thematic concepts we have the daytime from morning to evening, seasons from spring to winter, very early in the morning, Schargesheimer, Köln, 5:30 Uhr. At night, Notturno, Praga Notturna, Dresdner Notturno. A single day, East German book, Moscow 0 bis 24 Uhr, a Japanese book, Moscow in one day, photographed in one day. Or
more generally in everyday life. Erich Einhorn, Prager Alltag, the German edition is the first edition, and the Czech edition 1 year later. Or Köln from above and from in the past, today, outside, inside, bottom, top. Köln 1974. Or the approach of the city serves as a thematic framework. Im Flug, also in flight to Moscow. Not often the authors have worked with humor or irony. It's great. It was and is possible to devote a photo book, even a neighborhood, one street or a single building. One street, MDM in Warschau, unter Kranenbäumen in Köln, Trastevere in Rome. One building, or an event as festivals, celebrations, or processions. Or dedicated to their residents. Barbara Flaum, Die Wienerin. Miserachs as well had not placed his focus on the architecture, but the city's life. Schargesheimer portrayed not only the early morning city Hanover, but also the citizens, which definitely had to be born in Hanover. And there are several books on places which famous people lived. Another criterion to apply for city books would be the distinction between propaganda and advertising. The first is politically motivated, the other economic. It's very important, this difference. Often measures and used cities' photo books as an official gift, sign of a close relationship between propaganda and advertising. The Mayanske Lasne book is not propaganda. It's Parr and Badger called this book as a propaganda book. It's advertising, it's a souvenir book for tourists. And Berlin Sonnenseite is propaganda pur. Here are two interesting books from the unknown photographer Ivan Kövess, who get the task of portraying the young city of Marl. Marl was planned on the drawing board in the Ruhr region after the Second World War. The courageous city of Marl has published two very interesting books in a modern subjective style, oscillating between promotion and propaganda. For me, Kövess and his books were recently a surprising discovery. Again, subjectivism. Klein's first book about New York was a courageous supplement to a series that had educational mission. Small illustrated paperbacks called Petit Planet, Small Planet, about countries and cities, published since 1954 to the 17th. Of course, the other two volumes of large size albums, Cante Hondo, about Spain by André Martin and José Bergamin, and Rome by William Klein, are great books too, but they will not give the avant-garde visual quality and forcefulness as Klein's New York. But all three albums remained free of checking off the standards, like showing typical attractions. Their main task is staging and representing impressions, emotions, and moods against the background of a city or a country. The single picture was not longer important as such, but as part of a complex whole. The layout was the decisive factor. In this context, in conventional sense, failed images, grainy, blurred, over or underexposed, very hard or flat contrasts make sense as well. Such technical fouls distinguished a smooth coffee table picture book from a smart photo book,
and breathed it with life. You should know how to do this. Not even a blurred picture is a good picture. Not even a book full of failed photographs is a good photo book. Depending on the authors and publishers' courage and possibilities, there are many ways to negate the fact-finding mission and to interpret a city as a vibrant, distinctive organism. Urban life is the main theme of all the major cities' photo books. The typical streets and characteristic attractions may but must not turn up. Atmosphere was more important than documentary clarity and the ticking of the standards. Stories were told with photographic and book design sources. Motifs and formal details will be varied and carried on. At last, a loose stack of images will be transformed and staged to an episode, and several episodes to a story, and some stories to a photo book. At last, for your recreation, mine too, some images without text. I want to show some typical subjects of cities' photo books. Street canyons. You will find these motifs in many, many variations in the books. Children, we have this before. Berlin, Stalinallee. Bad weather. Snow in Barcelona, I can't believe it. Snow in Barcelona. Fog in Frankfurt. Rain in Vilnius. Rain in Biel. This is a back cover, it's not a spread in the book. Passers-by. The night. And here's the only William Klein book in the Marianne Gelasne book, the William Klein inspired picture in the Marianne Gelasne book. Otherwise, Marianne Gelasne is product of sozialistischer Realismus. It's not inspired by William Klein as the Brünn book too. This is another world behind the in the eastern countries. Text writings. We have this picture too before. Movement, emotional and physical movement. First emotional. Some physical movement. Or towers, chimneys, churches. Or many, many themes. The recurring of such motifs was to be expected, but there are subjects being unique, which can be found only at this special place as the Eiffel Tower in Paris or the Sagrada Familia here in Barcelona, about which I do not know a photo book. That was a lot of material. So different the cities are, so different are the books about them. But there are parallels, what I have tried to show. In particular, to present the complexity of urban life, which all its facets remains always a difficult task for the photographer, the book designer, and all involved persons.
The mission, however, is to solve. Remind the international top works as shown here, New York, Brünn, Frankfurt, Mayence Gelassene, or just Barcelona. With Miserachs' book, you have a great work of art which plays in the concert of outstanding cities photo books very well. Thank you for your attention. Thank you. Sorry for my... If you have questions, I think we can discuss or after the next lecture, I think. Or? Okay, let's move to completely another topic with me, and let's go to exhibitions. And okay, sorry. Okay, perfect. So my speech tonight is a part of a research project I'm carrying out. One which saw its first concrete expression in a book, as Horacio said, photo show. And the idea of my research is a sample, is finding a possible valid keystone in the history of photography exhibitions to be used to understand the history of photography, its style and its transformations. Photo show is the first step, if you want. I'm still working on that. And photo show collects 11 different case histories that really marks the changing of how we perceive photography. You know, Edouard Manet apparently say that to exhibit is to find friends and allies for the struggle. And I really think that this is perfect for photography, because really the struggles that photography have done in the all its history have been particularly intense, and all those struggles were done to affirm first and foremost a linguistic identity. This is why I've tried to work on exhibitions to see how the photographic language can react and in the proof, if you want, on the test of curatorial studies, and discover maybe that precisely this analysis, I mean the fact that we use the test of curatorial studies for photography, can bring to the surface and nearly unveil part of the profound nature of photography. Andres Santo, in a book called Cautionary Tales, Critical Curating, affirms that every exhibition tells a story. The device that the curator has to implement is therefore of a narrative nature, capable of convincing, provoking pain or joy, moving consciences, and transmitting emotions. A good curator should understand when the public need to be assisted, when a pause is necessary, and when a surprise should be arranged. In short, the curator must prove to be a gifted storyteller.
while it is true that perhaps not always, but at the very least often, an exhibition unfolds in the space as a story in pictures, then the precipitation of reality that photography requires in its capacity to mirror or destroy reality established the favorable conditions because the specific photo can be tracked down precisely in its exhibition dynamic narrative. So maybe if a curator must be a good storyteller, a curator of photography exhibition must embody that even more because he handled a flexible medium that is ready to become a story. So using the components that are available, the fixed images, the lights that illuminate the pictures, the exhibition space, and the movement of the visitors within the space, the curator often finds him or her conceiving a device that provides a sort of passionate perceptual involvement, as was said by a young Italian scholar. Or the curator is working on the two poles of the relationship between motion and the motion, the very relationship that was indicated for the parallel with cinema and art. In the gallery of the museum, wrote Giuliana Bruno, an Italian professor, in her book Public Intimacy. In the gallery of the museum, you have the constant sensation of walking in the midst of, or even inside, a film. And that we are asked to relive the movement of the film in another way, reimagining the cultural terrain, which is precisely that of sightseeing, of exporting with your eyes for the discovery of new territories. So with the elements that the curator has at his disposal, can be put together a sort of a montage of attraction, borrowing the term by Sergei Eisenstein, and is needed to create an effective and innovative frame that is always able to hold the close attention to the public through an indispensable emotional shocks, so as to not lose the narrative thread and to make sure that the motion run high. Even the system used by photography exhibition curators is made of fragmented images and the masterly work of proximity and distance, which is maybe the most crucial point for every exhibition, working on the proximity and distance, according to the construction of an itinerary in which it is possible to capture in sequential order a series of phenomena that can resonate in the psyche and in the memory of the viewer to the point of defining the exhibition as an intimate personal experience. Now, the photography exhibition as an opportunity for a strong personal and at the same time intimate experience until its construction as a true montage of attraction, as I said, it's an achievement of the 20th century. And crucial in this sense are the experiences of Alfred Stieglitz and the work that he did in his first New York gallery, the 291, active from 1905 until 1917, and that of Edward Steichen and his great exhibitions designed and made for the Museum of Modern Art, Road to Victory, 1942, and The Family of Man, 1955. I'd like to spend a few words on those exhibitions and on those seminar experiences. We are searching for the ultimate truth, for the human being who is simple in every way, that he can look at things objectively with a purely analytic point of view. And we believe the camera is of the most effective means of teaching people to distinguish between what is beautiful and what is not. That is how Alfred Stieglitz defined the guidelines inspiring his 291 gallery and exhibition program in an interview with the New York Morning Sun in 1908. And everything
in the rooms of his gallery had to respect this declaration of intent. I'll show you a few. Wow. Okay, perfect. The exhibition were assembled and prepared in order to allow the visitor to live through an experience of communion through the works with, as he said, the ultimate truth of the human being. The walls of the small spaces were covered in faint-colored coarse cloth along the entire perimeter, a method that was used 25 years later by Alfred Barr, the first director of MoMA. And on the walls, in order to insulate the space, as you can see, a wooden stick ran along the perimeter. And from this, a curtain hung to the ground. Usually in the center, as you see, on a large square pedestal, sat a large copper vase with grass and leaves. A scattered light spread throughout the space. Stieglitz was innovating the tradition of photography exhibitions, like the large group of pictorialists from the late 19th century. And he chose not to follow the traditional mounting of pictures galleries with the obvious effect of accumulation. In the 291, on the contrary, the works are arranged only in the upper part of the wall, in a single proportional row, as you see, and only occasionally superimposing two pieces. Moreover, it is precisely in this turn of the century that the relationship in the exhibition halls between the spectator and the photographic print is completely renewed. Now, in the new century, pictures are no longer a prodigy of industry or a collective action of group of artisans to be shown. Photography now starts to be an object of artistic and economic value, capable of evoking emotion and producing income, and also becoming a collector items. Sometimes Stieglitz allowed himself to be guided by formal quality of the works, grouping them into irregular shapes along the walls. In a clear intention, in a single file, the works occupy the same space, the same importance, and they declare that will suggest that they are objects capable of being appreciated individually. In an arrangement of groups, on the other hand, the formal references will be what entertains and arouses the spatial relationship between the works. But in any case, in this new idea of exhibiting pictures, the works breathe by themselves and appear as a unique creation that need attention and a special concentration without distraction. I have another picture to show you. Okay. This is the first Steichen exhibition in 291. Over the years working at 291, Stieglitz learns more and more about the importance of the outfitting, because exhibition after exhibition, the visitor can live really through their cognitive and spiritual experience. Therefore, the available elements, the lights, the narrow space of the rooms, the emptiness of the walls, the framed images, will be used because they contribute in such a way. In the editorial of volume 14 of Camera Work, it reads, "Heretofore, with but 2 or 3 exceptions, photographs have not been shown to their best advantage. The crowding of exhibits, the garish or still worse, insufficient lights, the incongruous color scheme have certainly not helped in affording the public an opportunity to studying pictorial photographs. With this fact in mind,
The galleries were arranged so as to permit each individual photograph to be shown to the very best advantage. The lighting is so arranged that the visitor is in a soft, diffuse light while the pictures receive the direct illumination from the skylight. The artificial lights are used as decorative spots as well as for their usefulness. But in the long run, however, such a rigorous scheme, such a rigorous idea, ends up being repetitive and monotonous, with the risk of not surprising and not exciting anymore the visitor. When in 1914 Stieglitz presented the first important exhibition of African sculpture in his gallery, this exhibition experiences a drastic change for a colorful, bold, and eye-catching setting, which Edward Steichen credited in full merit. Back in New York, Edward Steichen in his autobiography, back in New York, I found the gallery in the doldrums. An exhibition of African sculpture collected by the Zayas was on display. The burlap walls were dust-covered, and there was a dust-covered atmosphere about the whole place. No one came. I asked Stieglitz to let me brighten up that fine exhibition, and he agreed. I bought several reams of yellow, orange, and black sheets of paper. I took all the sculptures down and made an abstract geometrical pattern on the walls with the gay colored papers, then put the sculpture back in place. The whole room came alive, the colored paper serving like a background of jungle drums. We had a few drawings by Braque and Picasso. I have to say that it's easy to make a nice exhibition if you have a few drawings of Braque and Picasso. But anyway, we had a few drawings by Braque and Picasso, and I determined that they would be fine material for the condition. A lad by the name of Zoller, who had become a sort of shadow of Stieglitz, helped me pin up the cheesecloth. Then I hung the few Braque Picasso on the walls and several of the more or less related African sculpture. The place looked clean, fresh, and alive again, but, and this is very important, but I felt something was missing. The exhibition needed a real object, a stone, or a piece of wood, or something. When I mentioned this, Zoller said he had a big wasp's nest in fine condition. A wasp's nest was perfect, especially in relationship to the cubism we had on the wall, and it was brought in. And the exhibition inspired my friend Charles Shearer. Okay, sorry, the quality is not very good. A couple of his finest pictures. And here we have the African sculpture, the Braque or Picasso, I don't know, and the wasp's nest in a Charles Shearer picture. This episode is very interesting, I think, because it's telling how the different approach of the two. While for Stieglitz, the exhibition remains a mystical experience of a spiritual elevation, the exhibition site must be austere, serious like a temple of which he is the soul and high priest. On the contrary, for Steichen, the exhibition is an experience that can enrich itself with different stimuli, mental association, metaphors, poetic synesthesia, as the wasp's nest. In the name of the emotion, the colors, the objects, the arrangement of the works can therefore be very open-minded. And this is with his work as a curator of MoMA, moreover, that Steichen indicates a path and carving out in some way for the figure of the curator of photography in general, a specific role for himself, a narrator of big, important stories through images. Stories from the ethical significance that can teach, direct, entertain, amuse, and move,
the lesson of European avant-gardes, for that matter, and above all, the experience and the lesson of a film und photo exhibition will be assimilated and reworked with an American taste. In 1942, a year after his establishment as director of the photography at the MoMA, the halls of the museum host Road to Victory, the first important photography exhibition experiment for which a highly emotional and involving visual itinerary is developed around a theme. The idea of Road to Victory was to create a show that was not just an exhibition of war propaganda, but with the help of photography, one that built the sense of the nation and the identity of the nation. The citizens had to proudly feel like part of the national effort, and in order to provoke a strong emotional response, Steichen implemented documentary photography. But he also called for assistance as a designer of the exhibition, Herbert Bayer. Herbert Bayer was an Austrian graphic designer and artist who had studies at Bauhaus and who emigrated to United States in 1938. His concept for the Road to Victory is exemplified in this drawing, the diagram of field vision. The desire to build a dynamic visual space around the observer rather than a static space of the traditional exhibition principles is based upon balance and symmetry. According to such a concept, the diagram of field vision, that is mutated by the European avant-garde of the 20s, the exhibition design had to build now a true experience for the visitor, exposing it to multiple perspectives capable of bringing its traditional view into play. It was obviously necessary to carefully evaluate the way in which the visitors' bodies cross through the space and to force the spectator through a predetermined path of movement. In order to have more freedom in this regard, the internal walls of the second floor of the MoMA were removed, creating an open environment suitable to being shaped for the spectacular installation. Furthermore, the traditional exhibition space with vertical walls was expanded to include a whitewashed floor in order to extend the viewing angle of the observer. The image, of course, again, the problem was to play with the distance and the proximity of the picture. And so also the images changed. The images now changed in size. Some were enlarged, some other shrink, attack, or even flatter the visitor. In an interview, years later, Bayer insists upon this concept. The modern exhibition should not retain its distance from the spectator. It should be brought close to him, penetrate, and leave an impression on him. Should explain, demonstrate, and even persuade and lead him to a planned reaction. Therefore, we may say that exhibition design runs parallel with the psychology of advertising. Excuse me. Spatial dimensions, image size, and juxtapositions are the elements that in a few years Edward Steichen will implement in his most important creation, The Family of Man. Now, for this exhibition, I'm very happy to show you a little film that is a reconstruction of what the exhibition was in its first presentation in New York. And that reconstruction is done in 2007 by the student of École Polytechnique Fédérale of Lausanne in Switzerland, under the direction of the professor Olivier Lugon. And obviously, I
thanks, Professor Lugon, for allowing me to present you this little film. Okay. For the design of the exhibition, Steichen called for the collaboration of Paul Rudolph, a young architect. Rudolph take cues from the theories of Herbert Bayer and the techniques utilized by the potential devices of photographic montage of attraction, so peripheral vision, three-dimension collage, and a bold prospect to overwhelm the spectator. So the show, as you can also, as you know, but as you can see in this virtual reconstruction, the show is configured as an emotionally strong collection designed to trigger, through the sequence of images, an unambiguous and universal memory of the present. The images vary in size and are displayed unframed, as you can see, often hung on wire-cut masonite board with black painted borders. The outfitting is characterized by the use of transparent material, light support structures, and dramatic lighting. The photos are attached to poles or mounted on clear plastic panels, directly on the ceiling, horizontally on the floor. In some cases, magnifications descend from above, hung by chains that visitor can move or swing. The texts are another element that deeply and evocatively contribute to the emotional experience of the visit to the exhibition. The kinetic path of the visitor is in this way, for this exhibition, strongly oriented. It tells a story that engages and moves the viewer. Moreover, Rudolph himself writes 40 years later, exhibition design can deal very much with storytelling, unlike architecture. I was fascinated by the idea of psychology of the space and what could be manipulated in purely architectural terms. By this, I mean space and light, vistas, color, and sequences. Many have compared the visit to the family man that was touted in the newspaper as the show you see with your heart. Many compare the visit to family of man to the viewing of the film. Perhaps, in reality, it is more accurate to assert how much this show was a sort of visual statement by the curator, who really spared no effort studying the limitations, but also the potential of a path through the space that the visitor takes, in some way more difficult to control than the screening in the dark in a movie theater, but full of many possible suggestions. So to create an exhibition as an emotional path, as this is the case as Family of Man, a montage of attraction, we have to deal with the concept of proximity, distance from the viewer. It means that we have to play with the visitor's pace in the sense of his speed, his velocity. Steichen himself is well aware of the limitations, but also of the wealth of resources he could have available. In the cinema and television, the image is revealed at a pace set by the director. In the exhibition gallery, the visitor sets his own pace. He can go forward and then retreat, or hurry along according to his own impulse and mood, as these are stimulated by the exhibition. In the creation of such an exhibition, resources are brought into play that are not available elsewhere. All these permit the spectator an active participation that no other form of visual communication can give. Still today, we are the offspring of this very experience. Still today, the curator of photography invents
aware or not, emotionally intense stories, reversing or complicating an experience similar to that of cinema, in an attempt to translate intention into space by the visitor's pace. But of course, as Steichen already knew, more so than what happens in a movie theater, the exhibition itinerary assumes, rejects afterthoughts, backtracking, and no matter how constrained and direct the route could be, the space will always offer the concentrate of distracted passengers, opening to new emotional and visual experiences. André Malraux, in his Le Musée Imaginaire, claimed how at the base of every museum there was a series of happy randomness, fortunate coincidence, hasard heureux, forming his history and structure. Maybe we can say that even the emotional root of a show, especially if a photographic show, is the result of a series of happy coincidences that can confirm or alterate the passenger's movement and his pace that must be taken into consideration and put into play in any exhibition. If it is the visitor that decides the route and builds his or her own intimate personal experience, it is the visitor that creates the exhibition. He creates his own cinema, and this is, in a sense, the real, true challenge for every curator. Thank you. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para usted y él, más o menos en común. Me gustaría saber si dentro de todos estos temas que tratan los fotógrafos, sobre todo en los fotolibros que hemos visto, cómo se representa la ciudad y todo eso, si hay en algún caso algún interés especial por el tema del suburbio, sobre todo porque he visto que la mayoría son en los años 60 y en los años 60 cuando en muchos casos se construyen toda esa conjunto de bloques del desarrollismo y bloques funcionales que a los alrededores de las ciudades, donde además unos espacios que tienen además un carácter así como muy antropológico porque bueno, están todos esos elementos de los niños, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces quería saber si la ciudad, como se ha dicho en algunos, tanto en su conferencia como en la suya, si la ciudad, al no ser representada por sus ítems o por sus lugares más concretos, arquitectónicos, monumentos, plazas, célebres o lo que sea, si la mirada se detiene sobre los visitantes y la vida urbana, si hay algún tipo de interés especial por el suburbio, si sí o si no. Sí, y en el caso, por ejemplo, de Barcelona blanc y negre, este aspecto se trata bastante, sobre todo al principio, en la parte de la ciudad que todavía no se acaba de construir. Es un tema que depende realmente del proyecto fotográfico y también depende de los mecenas de ese proyecto. O en los libros de propaganda o de publicidad no van a aparecer normalmente estos temas, aunque sí puede aparecer, por decirlo así, en sentido contrario. O sea, por ejemplo, en algunos libros hechos, esto lo puede contar mucho mejor Tomás, en Alemania democrática en estos años, sobre, por ejemplo, Estados Unidos o Nueva York, sí que aparece como un lugar más bien
de suburbial en el que hay muchos contrastes de pobreza y riqueza, de raza, de exclusión, etcétera, etcétera. No hay una norma específica. Hay proyectos fotográficos desde los años 30 que tratan este tema. Quizá el más interesante es el proyecto fotográfico que se hizo en Gran Bretaña que se llamaba Mass Observation, ¿no? Que es un proyecto realmente de ver cómo se vivía en ciudades obreras, en ciudades industriales, pero no se concretó realmente en libros un poquito más adelante. Yo pienso que específicamente, digamos, unos trabajos muy específicos sobre un suburbio o un barrio marginal o algo así, no hay muchos en este momento, probablemente porque no era el tipo de libros que se podría considerar que alcanzara una vida comercial, ¿no? Para hacer Acatonio o Mamma Roma, y me parece como un espacio muy concreto en esos años. Y quería saber si en fotografía también ocurre lo mismo, porque en cine sí que se nota. Gracias. How do you spell it? English? Tomás. Thank you. One of the first photo books of suburbs is English at Home by Bill Brandt, and later the theme will be more prominent in the 17th in the social photography. I have no idea for another book. In this time, I have you sent me a mail, and I can think about this. ¿Más preguntas? Pues, dime. Bien, pues entonces lo dejamos hasta mañana a las 11. Muchas gracias.